On behalf of United Airlines and Star Alliance and our co-chair carrier partners, we'd like to welcome you to the Geneva International Airport. The time is about 5 minutes before 8 a.m. And it is April 20th. We will be taxiing a little bit longer, so please remain seated until we are parked at the gate, and Captain Snyder has turned on the fasten seatbelt sign. That will be an indication it is safe to get up, move about the cabin. As you're getting ready to leave us, be sure to check around your seating area. Open the overhead compartments for your personal belongings. Please be careful when opening the overhead bins, as the contents may have shifted during the flight. As this is an international arrival, be sure to have all your things with you, as you'll not be able to return to the aircraft once you enter the customs area. Homes United would like to thank you for coming with us on this inaugural flight. We do hope you enjoyed your trip. We also hope to have many more opportunities to serve you here at United. We'd like to wish you a very pleasant day here in the Geneva area. Mesdames et messieurs, nous allons juste atterrir à l'aéroport à Genève. Il est 7h55 heure et la température extérieure est environ à 10 degrés Celsius. Nous allons rouler en piste pendant quelques minutes et nous demandons de bien vouloir rester assis avec les ceintures attachées jusqu'à l'aéroport et jusqu'à la direction à l'origine. Également, bien vouloir vous abstenir de fumer jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur de l'aérogare dans une zone de débarquement. Nous informons tous les passagers débarquants que nous devons faire se présenter aux formalités de police, douane et santé. Et nous demandons d'avoir vos documents de voyage en main pour inspection par les autorités suisses. Avant de débarquer ce matin, vérifiez la pochette du siège se trouve en face de vous afin de vous assurer que vous ayez tous les effets personnels. Nous vous demandons d'utiliser vos précautions devant les coffres à bagages, vos contenus dans cette pochette du handball. Tout le plaisir a certainement été le nôtre de pouvoir sur le fait d'avoir choisi United Airlines pour une opération atlantique. Nous souhaitons la bienvenue en Suisse et nous espérons vous revoir très bientôt sur nos lignes. Je rejoins notre commandant, M. Ken Schneider, et tout son équipage de Washington DC en vous disant merci, au revoir et à très bientôt. Les 7h57 en heure locale, nous vous souhaitons une excellente journée.